Ein kleiner, schwacher Welpe sitzt zittern mitten auf einem verlassenen Waldweg, sein großen, traurigen Augen starren in die Fern. Plötzlich hallen die leisen Schrei eines Kinds im Hintergrund weiter die Durchbrechen die unheimlich stilde Waldes. Die Orende Welpen stellen sich auf. Beginnt sich zielstrebig zu bewegen. Als ob von etwas unsichtbarem geleitet wird. Warum ist dieser Welpe hier draußen? Alien verlassen? Wer ist das Kind? Das es so entschlossen zu finden scheint? Dies ist die Geschichte eines unwahrscheinlichen Helden, der die Widrigkeiten überwunden hat us allein die Kraft der Instincts der Liebe erinnert hat. Die Geschichte beginnt der jungen Ellie, einem lebhaften neugierigen sechsjährigen Mädchen, das es liebt, die Welt sich hier zu erkunden. Ellie let in einem ruhigen Wort, umgeben von üppigen Waldern, in denen sie oft zum Spielen geht. Ihre Familie warnt sie, immer in der Nähe der Hause zu bleiben. Aber Ellies abenteuerlicher Geist überkommt sie manchmal. Es war ein warmer Sommertag, als Ellie wenig zu weit wandert. Der Wald war belegt mit zwitschernden Vogeln die raschelnden Blättern. Aber als die Sonne begann, tiefer zu sinken, bemerkt Ellie, dass sich verirrt hat. Die Angst schlich sich ein, als sich umblickte nix vertrauter konnte. Sie umklammerte ihren kleinen Rucksack fest. Ihr Augen fühlten sich mit Tränen. Auf der anderen Seite des Waldes befand sich der Welpe, den Ellie später Scout nennen wird, in einer eigenen Zwickmühle. Kam ein paar Monate alt, war Scout von seinen früheren Besitzern verlassen worden muss sich in der gnadenlosen Wildnis selbst überlassen durchschlagen. War schwach hungrig, durchsucht nach Futteressen unterschlupf. Aber Scout war kein gewöhnlicher Welpe. Trotz seiner Schwierigkeiten gab es etwas in seinem Geist, das sich weigert aufzuspüren. Wie es das Schicksal wollte, kreuten sich Ellies Scouts wedge gerät als die Dämmerung über den Wald hereinbrach. Ellie saß auf einem moosbedeckten Baumstamm, Tränen liefen über die Wangen, als sie ein klein Biegung im Gebüsch bemerkt. Sie erstarrt, unsicher, was auftauchen konnte. Scout kam heraus. Sein winzige Gestalt war im schwachen Licht kaum zu erkennen. Sein leises Winseln durchbrach die still, hörte sich vorsichtig Ellie, seinen Schwanz sanft wedelnd. Zuerst war Ellie erschrocken. Aber als sie die freundlichen Augen das sanft wiesende Welpen sah, überkam sie ein Welle des Trosts. Hallo, flüstert sie wischt sich die Tränen ab. Scout antwortet mit einem sanften Bellen. Als wollt sagen, mag dir kein Sorgen, ich bin hier. Die beiden fanden sofort eine Verbindung. Ellie bat Scout stuck Muzzleriegel aus ihrem Rucksack in, das gierig verschlang. In diesem Moment fühlt sich Ellie weniger alien. Sie streichelt Scouts Wakes fell, zoom erst 10-mal, seit sie hat. Das sie verloren war. Lächelt sie. Die Umgebung sie hierum word dunkler, als der Wald sich in ein unheimliches Labyrinth Schatten verwandelt. Ellies Eltern hatten unterdessen begonnen. Verzweifelt zu suchen die Hilfe von nachbaren örtlichen Behörden in Anspruch genommen. Aber der Wald war riesig. Ellie war nirgends zu finden. Zurück im Wald skiën Scout, Ellies Angst Verwirrung zu spüren. Begann, sie sanft mit seiner Nähe anzustoßen sie zu drängen, ihm zu folgen. Ellie sagert, weißt du, wie man nach Hause kommt? Fragt sie, ihr Stimme zittert. Scout belt leise begann zu gehen, warf einen Blick zurück, sicher Zustelen, das Ellie folgt. Der Wald fühlt sich jetzt weniger einschüchternd in, mit Scout in Seat. Ellie umklammert ihren Rucksack voll dem kleinen Welpen, während sie durch gewundene Pfade Dietz unterholz führt. Die Bindung zwischen Innenword mit jedem Schritt starker.
Ellie Vertrot Scout Volkeman, als ob, als Schutzengel, Geschichte Wardenswehr. On Ellie's Wissen wandert Scout, nicht Zielos Sein scharfen Instinkt als Hund hatten, schwächt Geruch Gerausch wahrgenommen. Die Menschen nicht erkennen konnten. Skien zu Wissen. Wann gehen sollt. Sein kleinen Pfoten tapsten, selbstbewusst über den unebenen Waldboden. Als die Nacht tiefer Word. Began Ellie müde zu werden. Ihr Beine, Schmerzen von dem langen Spaziergang. Sie stolpert über ein Wurzel fiel, wobei sie nie aufschürft. Scout allen ihr sie legte ihr Wand. Als war sie trossen. Danke, flüstert Ellie, tronnen fulten wieder ihr Augen. Aber dies Mal waren es trönender Dankbarkeit. Scout belt nach einmal, Ellie zu ermutigen, aufzusen. Mit neuer Entschlossenheit folgt sie ihm, warend voraus trottet. Das entfernt Geräusch von Stimmen, die ihren Namen riefen. Wordschwach horber gab Ellie Hoffnung. Scout schritt Beschlenheit sich, als sich dem Waldren hörten. Hielt plötzlich in belt lot, als wal gemanden alarmieren. Momenti später brach ein Lichtstrahl durch die Dunkelheit. Ellies Vater trat herwehr, sein Gesicht ein Mischung aus Panik ihr Leiterum. Ellie, riefer rannie auf sie hab sie in sein Arm. Ellie clamored, sichen in schluckst in sein Schulter. Ich hat solche Angst, Papa. Aber Scout hat mir geholfen, sag sie Zeit auf den kleinen Welpen, der nahe stand mit dem Schwanzwedelt. Vater sah den Hund in lächelt. Danke, kleiner Kerl, sagt nicht sich hin, Scout zu streicheln. Der Welp legte sein Hand, als ob die Dankbarkeit verstand. Scout hat getten, was niemand sonst Connie, hat Ellie nach Hause geführt sie beschützt. In diesem Abend nahm Ellies Family Scout in Zuhaus auf Beschloss, den Welpen zu adoptieren, der ihr Tochter gerichtet hat. Die Einführung von Ellie, Scout ihrem herzerwärmenden Treffen bereitet die Bühne für ein Geschichte, die den mit die Loyalität eines Tiers herverhet, das unter den unwahrscheinlichsten Umständen zum Helden wird. Ellies Family, überwältigt von Erleiderung, hat sie Scout in dieser Nacht nach Hause gebracht. Die Warm Hauses war ein krasser Gegensatz zu den kalten, dunklen Waldern, in denen Ellie Verloren gewesen war. Scout, obwohl immer noch misstrauisch unsicher in seiner Umgebung war, bekam ein klein Deck ein Schüssel mit Futter. Verschlang es hastig, sein schwaches Körper seit, wie viel in der Wildnis ertragen hat. Am nächsten Morgen wacht Ellie aufgeregt Scout wieder zu sehen. Sie rannie die Treppe hineinander fand und auf dem Wohnzimmerteppich zusammengerollt. Zum ersten Mal friedlich aushend. Sie nicht sich hin streichelt sanft sein Fell. Du bist jetzt sicher, flüsterte sie. Scout wedelt schwach mit dem Schwanz hab den Kopf, ihr Hand zu lecken. Aber das Leben war für Scout, nicht ohne Herausforderungen. Ellies Eltern waren dankbar für die Rolle Welpen bei der Rettung ihrer Tochter. Aber sie waren sich nicht sicher, ob sie in dauerhaft behalten sollten. War schließlich ein Strunner. Sie waren sich unsicher über seine Gesundheit oder ob gemandem Jahort. Ellie war jettig entschlossen, Scout als Teil ihrer Family zu behalten. Die folgenden Tage waren voll mit Momenten, die Bindung zwischen Ellie und Scout vertieften. Jeden Morgen folgt Scout Ellie eifrig im Haus. Sein Schwanz wedelt, als hat einen neuen Lebensinn gefunden. Ellie kitschert spielt mit ihm, warf einen kleinen Ball, den jagen konnte. Es war, als ob die beiden sich schon gegessen hatten. In der Zwischenzeit begannen Ellies Eltern subtle Veränderungen in ihrem Verhalten zu bemerken. Ellie, die immer ein bisschen schüchtern gewesen war, schien jetzt selbstbewusster lebendiger zu sein. Sie sprach endlos über Scout beschrieb,
Wir Schutzengel im Wald War. Vater, der dies Verwandlung beobachtet, begann, ihr anfänglichen Bedenken, den Welpen zu behalten, zu überdenken. Aber nicht alles war für Scout einfach. Sein früheres Leben als Streunender hat ihm Narben hinterlassen, sowohl körperlich als auch emotional. War schu bei lauten Geräuschen und zog sich oft in ein Zurück, wenn jemand die Stimme erhob oder etwas zu Boden fiel. Bemerkt, dass trostet und sanft, indem ihm sagt, es ist okay, Scout, du bist jetzt in Sicherheit. Eins Tages, waren Scout in der Nachbarschaft spazieren fort, treffen Vater auf ein Altier Nachbarin, Mrs. Henderson. Sie bemerkt den Welpen fragt, wo haben gefunden? Begeistert digestigt, wie Scout geritet hat. Frau Henderson lächelt sagt, wissen Sie, wir sind etwas Besonderes. Sie scheinen mehr über Liebe Loyalität zu wissen als die meisten Menschen. So sehr Scout auch zu Haus gefunden zu haben skien, blieben dennoch anhalten Zweifel. Mutter macht sich Sorgen seine Gesundheit, also beschlossen in zum mortlichen Tierarzt zu bringen. In der Klinik untersucht der Tierarzt Scout sagt, ist unterernährt hat paar kleiner Verletzungen, aber nichts Ernstes. MIT etwas Pflege Richtiger Ernährung würde wieder ganz gesund sein. Strahlt vor Freude über die Neuigkeiten. Siehst du, Mama? Ist stark, genau wie hält sein Sold, sagt Jamarm Scout fest. Ihr Mutter lächelt, als klar Word, wie will der Welp bittet. Als die Tage zu wochen werden, begann Scout, in seiner neuen Umgebung zu gediehen. Sein fell Word glanzender, sein Vers spielt Energie kurt Zurich. Scout verbrachten Stunden im Garten. Ranten lachten, als ob nix auf der Welt wichtiger wär. Aber gab noch ein Frage, die im Kopf von Vater blieb. Hat Scout einen Besitzer, der nach ihm sucht? Sicher zugen, beschlosser, Scout ins Tierheim zu bringen, nach einem Microchip zu suchen. Der Besuch war ingespent für die Angst hat, das Scout jemand anderem gehören konnte. Im Tierheim scanne das Personal Scout nach einem Microchip, aber Word keiner gefunden. Sie erklärten, das will Verlassener Tier in gechippt worden, was schwieriger Mod, MIT gerenner sprunglichen Besitzern wieder zu vereinen. Gehört innen, wenn sie wallen, sagt einer der Mitarbeiter MIT einem Lächeln. Augen lookten auf, sich ihren Eltern zuwandt. Können wir ihn behalten? Bit, fleht Tränen in den Augen. Vater sei ihr Mutter in, die nickt. In Ordnung, sagt Scout ist offiziell Teil der Family. Die Entscheidung wird MIT Jubel von einem begeisterten Bellen von Scout aufgenommen. Zum ersten Mal in seinem Leben hat Scout richtiges Zoohaus. Einen Ort, in dem Geliet im Swordword. Die Steigen Handlung der Geschichte het Scouts Ries der Integration in Family die Harris Vorrungen Herveer, denen auf dem Weg begegneten. Ist ein Geschichte von Heilung. Vertrauen dem unzerbrechlichen Band, das sich zwischen einem kein ihrem truen Begleiter bildet. Der Warmschein der Nachmittags die kleine Stadt, während MIT Scout in ihrem Garten spielt. Ihr Bindung war MIT jedem vergangenen Tag starker geworden. Scouts einst ängstliches Verhalten war durch ein Ausgelassenheit ersetzt worden, die allen in ihrem Freude bracht. Dr. entschieden Moment Geschichte stand Kurs Beaver. Moment, der die tief von Scouts Loyalität mut offenbaren wird. War Samstag Nachmittag. Family beschloss, einen Spaziergang durch den Park zu machen. Scout, jetzt gesunde Energiegeledener Welp, trottet neben her, sein Schwanz wedelt aufgeregt. Der Park war erfüllt von den Geräuschen lachender Kinder, zwitschernder Vogel dem gelegentlichen Bellen an der Hand. Vater hat einen Picknicker mitgebracht,
Ihr Mutter trug ein Deck, in der Absicht, einen entspannten Nachmittag daraus zu machen. Als, sich die Family unter einer großen Niederlies, Skien Scout unruhig zu sein. Schaut immer wieder zum anderen in die Parks, wo dichter Baumstreifen den Rande Waldes markiert. Sein Ohren spitzten sich, ihr ließ leises Wimmernhorn. Bemerkt sein Verhalten, hakt sich hin, in zu streicheln. Was ist los, Junge? Fragt sie, aber Scout sah sie nur Beaver seinen Blick wieder auf die Baume richtet. Momenti später brach offer aus ein Verzweifel Frau, Rani durch den Park rief einen Namen. Sophie. Sophie, ihr Stimme war voller Panik. Sie erregt die Aufmerksamkeit aller in der Nähe. Ellie's Eltern hörten sich der Frau, zu fragen, was passiert war. Zwischen Atemzugen klar die Frau, das ihr Tochter, ein etwa 5-jähriges Mädchen, in den Wald gelaufen war, während sie abgelehnt war. Scout der die Scene still beobachtet hat, rannte plötzlich in Richtung der Baume. Scout wart, Ellie rief, aber der Hund rannte bereits in den Wald. Ellie's Vater packte ihr Hand hielt sie davon ab, ihm zu folgen. Bleib hier, Weiseren. Ich werden verfolgen. Der Wald war die schattig, mit verworrenen Asten unebenem Boden. Scout rast mit einer Dringlichkeit durch das Unterholz, die fast übernatürlich skien. Hielt diligentlich an, schnuffelt in der Luft im Boden, Beaver seinen Weg fortsetzt. Ellie's Vater, der hat, mitzuhalten, bewundert den unermüdlichen Eifer der Hans. Nachdem sich wie ein Juigkeit voll hat, hielt Scout abrupt ließ ein Reisscarfer Beller los. Ellie's Vater holt auf sah den Grund für Scouts Alarm. An einen Baum Geckart war kleines Mädchen mit Tränen überströmen wangen. Sie hielt stofft ihr fest sa verangsteit aus. Sophie, Ellie's Vater rief sanft, sie weiter zu erschrecken. Das Mädchen schaut auf nickt, ihr Unterlip zittert. Scout ne hurti, sich langsam. Sein Schwans vedel sein Verhalten war ruhig. Stupst ihr Handen, sie ließ leises Kitchernhorn, ihr Angstwort für einen Moment durchstanden über den freundlichen Hunter setzt. Ellie's Vater hab Sophie in sein Arm folgt Scout, der sie mit dem gleichen unfehlbaren Orientierungssinn durch den Wald zurückführt. Als sie den Baumen traten, war der Erlichter Schrei der Frau selbst der Fern zu hören. Sie rannte auf sie zu, tranen liefen über das Gesicht, jammert ihr Tochter fest. Danke, vielen Dank, sie rief während sie Ellie's Vater sie den Scout. We haben sie gefunden. War nichtig, gab Ellie's Vater zu. War Scout. Hat Michigan direkt zu geführt. War nichtig, gab Ellie's Vater zu. War Scout. Hat Michigan direkt zu geführt. Die Geschichte von Scouts Tapferkeit verbreitet sich schnell im Park. Bald hat sich ein klein Mensch Ellie's Family versammelt. Die Lut waren von den Taten de Huns Taunt. Viel von innen Streichelten in Lobten in als Helden. Scout hin skien alles gelassen zu nehmen. Vedelt mit dem, Schwans Genas die Aufmerksamkeit, blieb aber immer in Ellie's Nähe. In diesem Abend, Zurich zu Hause, saß Ellie mit Scout auf dem Wohnzimmer Teppich. Du bist nicht nur mein bester Freund, flüstert sie ihm zu streichelt sein Fell. Du bist ein echter Held. Scout sah sie mit seinen großen, gefühlvollen Augen, in diesem Moment war klar, dass verstand. Ihr Bindung, im Wald geschmiedet durch Vertrauen Liebe gestarkt, war unzerbrechlich. Dieser Hochpunkt hab den vollen Umfang von Scouts, mit Loyalität, herwehr beweis, das manchmal die kleinsten Wesen den großen Unterschied machen können. Scout hat nicht nur Ellie geratet,
Sondern war auch zu einem Symbol der Hoffnung und Tapferkeit für die Gesamtgemeinschaft geworden. Die Tage nach der dramatischen Rettung von Sophie waren von einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit und Bewunderung für Scout geprägt. Die Geschichte, wie der einst Verlassener Welpe Ellis Vater durch den Wald geführt hat, das Verloren kein zu retten, verbreitet sich schnell und beirrt herzen weit über ihr kleines Stadthaus. Die kamen, Ellie und ihr Family zu besuchen, und brachten Geschenk für Scout mit. Leckerlis, spielzieig und Handschreiben den Kessnetizen. Scout, immer beschieden, skien mehr, deren interessiert zu sein, in Ellis nahe zu bleiben. Als sich in seinem nu gewonnenen Raum zu sonnen. Das Kleinmädchen, Sophie, und ihr Mutter besuchten Ellis Family ein paar Tage später. Sophie, die immer noch Jelliets Stofftier hielt, nicht sich nieder und Marm Scout fest. Danke, dass du Michigan gefunden hast, sagt sie, mit sanften, schüchternen Stimme. Scout wedelt mit dem Schwanz und gab ein sanftstupsen. Als Wolt sagen. Jern Gestehen. Die beiden Familien verbanden sich über das Erlebnis. Es Word klar, dass die Rettung ein Welle der Freundlichkeit und Verbundenheit ausgelöst hat. Ellis Eltern, inspiriert von dem eines, beschlossen, etwas sinnvoll zu tun, Scouts mit zu ehren. An einem Abend, als sie Esstisch saßen, besprachen sie Möglichkeiten, wie sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben und anderen Teilen not helfen konnten. Ellie, deren Augen vor Aufregung leuchteten, schlug vor, ein Gemeinschaftsprojekt zu starten, streunender zu retten und wieder ein zu Haus zu geben. Wir konnten Scouts Zuflucht nennen, sagte sie und blickte auf den Hund, der sich zu ihren Füßen zusammengerollt hat. Ein Ort, in dem streunender sich sicher und Jelliet fühlen können, Genoe Scout. Ihr Eltern tauschten einen Blick, und nickten zustimmend. Sie begannen sofort mit der Planung, kontaktierten lokale Organisationen und Tierliebhaber, die Idee in die Tat zu setzen. Innerhalb weniger Wochen gewann das Projekt in Fahrt. Freiwillig meldeten sich in, spenden Strompen hierin, und Scouts Haven begann, sich als lokale Initiative zu formen, die sich der Rettung von streunenden Tieren, medizinischen Versorgung und der such nach Liebevollen zu Haus widmet. Scout word nederlich das Maskottchen und Symbol des Projekts. Sein Geschichte word auf Flyern, in sozialen Medien und sogar in lokalen Zeitungen giedelt, was die Menschen dazu inspiriert, streunender zu adoptieren und zur Sach bezutragen. Ellie und ihr Family Namen Scout oft mit zu Veranstaltungen, were soll mit Kindern als auch mit watchen integriert, sein Samps wiesen modern sofort zum Liebeling. Aber die Auswirkungen von Scouts Actionen Horten nicht bei der Tiertung auf. Sophies Family, tief berührt von der Erfahrung, wollt ebenfalls einen Beitrag leisten. Sophies Mutter, die als Lehrerin arbeitet, startet ein Programm an ihrer Schule, Kinder über die Bedeutung von Freundlichkeit gegenüber Tieren und den Wert der Rettung von Streunern aufzuklären. Sie benutzt Scouts Geschichte als Beispiel und Zeit, wie ein Einfäck Gester Versorge nicht nur das Leben eines Tiers, sondern auch das Leben der Menschen, es hierem verändern kann. Eins Nachmittags, als Ellie und Scout durch den Park spazierten, wurden sie von einem älteren Mann mit einem freundlichen Lächeln angesprochen. Stellt sich als Mr. Carter vor, ein pensionierter Otter, der Scouts Geschichte verfolgt hat. Hund ist bemerkenswert, sagt und nicht sich hin, Scout zu streicheln. Ich war gern ein Kinderbuch über und schreiben. Sein Geschichte werden der Welt erzählt zu werden. Ellies Gesicht leuchtet vor Aufregung. Sie kann kaum erwarten, die Neuigkeiten ihren Eltern zu erzählen. Die Verstellung, das Scouts Tapferkeit in einem Buch wirwig Word, begeistert sie, und sie wusst, dass es noch mehr Menschen dazu inspirieren wird, den Wert der Rettung von streunenden Tieren zu erkennen.
als die, Tage zu wochen werden. Verwen delt sich Scouts Leben in eins voller Shin und Liebe. Vom Verlassener Welpen, der sich selbst überlassen war, hat sich zu einem Hoffnungsträger für die Gesamtgemeinschaft entwickelt. Und ihr Family, einst zufrieden mit ihrem kleinen, ruhigen Leben, fanden sich nun im Zentrum einer Bewegung wieder, die Leben verirrt. Eins Abend saß auf ihrem Bett, Scout mit seinem Kopf auf ihrem Schoß. Sie strichelt sein Wakesfell, hers voller Dankbarkeit für den Hund, der nicht nur bester Freund geworden war, sondern auch ihn held für so viel. Wir haben so viel wegen dir getten, Scout, flüstert sie. Du bist mehr als nur ein Hund. Du bist ein Wunder. Scout hab seinen Kopf und sah mit seinen großen, ausdrucksvollen Augen, die zu sagen schienen. Ich bin einfach glücklich hier bei dir zu sein. Der fallende Handlungsstil dieser Geschichte veranschaulicht, wie die Bindung zwischen und Scout nach der Rettung tiefer wird, wie die Gemeinschaft zusammenkommt, streunender Tier zu unterstützen, und wie ein Tat Mutes ein Welle der Freundlichkeit und Veränderung inspirieren kann. Scouts Verwandlung von einem verlassenen Welpen zu einem Geliebten helden diente als kraftvoll Erinnerung an die Wirkung, die Liebe und Mitgefühl auf die Welt haben können. Gerard als die Gemein den Erfolg von Scouts haven. Und die bemerkenswert Wirkung von Scouts held den feiert, instand ein unerwarteter Konflikt. Ein Mann namens Gerald Turner taucht in der Stadt auf und behauptet, der sprunglich Besitzer von Scout zu sein. Stellt sich als ein gutherzeiger Mensch vor, der monatelang nach Scout gesucht hat. Allerdings stimmt etwas in seiner Geschichte nicht. Geralds Ankunft verursacht ein Welle der Besorgnis und des Zweifels in der Gemeinschaft. Behauptet, dass Scout sein truer Begleiter gewesen sei, aber während eines Campingausflugs verschwunden sei. Ich habe überall nach ihm gesucht, sagt Gerald und want sich in ein Grupp neugieriger Stadtbewohner. Ich kann nicht glauben, dass hier ist, und ich möchte ihn einfach nach Hause bringen, wo hinfort. Ellie's Family war am Boden zerstört. Scout war ein wesentlicher Teil ihres Lebens geworden, und der Gedenk, in zu verlieren, war unerträglich. Ellie war besonders am Boden zerstört. Scout ist für uns nicht nur ein Hund, sagt sie ihren Eltern. Ist Family. Wir können ihn nicht gehen lassen. Geralds Anspruch konnten jedoch nicht einfach abgewiesen werden. Brach Fotos eines Welpen mit, der Scout enthält, und die Bestand darauf, dass den Besitz nachweisen kann. Die Stadt, die sich Ellie und die Scout gestört hat, fand sich nun gespalten. Einige glotten Geralds Geschichte und hatten Mitgefühl mit dem, was sie als einen Mann sehen, der Verzweifel versucht, sich mit seinem verlorenen Haustier wieder zu vereinen. Und waren skeptisch und hinterfragten sein Motiv sowie den Zeitpunkt seines plötzlichen Erscheinens. Nachdem Scouts Geschichte groß Aufmerksamkeit erregt hat. Ellie's Eltern beschlossen, die Situation vorsichtig zu handhaben. Sie kontaktierten ein lokale Tierschutzorganisation und suchten rechtlichen Rat in der Angelegenheit. Gerald eskaliert jedoch die Situation, indem droht, den Fall vor Gericht zu bringen. Du hast meinen Hund lang Jenna gehabt, sagt Call. In Twitter gibst du in mir Zurich. Oder ich werde dafür sorgen, dass das Gesetz dich dazu zwingt. Der anschließende Rechtsstreit war emotional belastend für Ellie und ihre Family. Geralds Anwalt argumentiert, dass Scout Gestelin Wardens sei und das Gerald das Recht have, seinen Hund zurückzufordern. In der Zwischenzeit präsentiert Ellie's Family ihren Fall und hab herwehr. Wie Scout Verlassen Wardens war und wie sie ihm Liebe. Versorgt und einen neuen Lebensweg gegeben hat. Die Sach nach schlimmer zu machen, begann Gerald ein Verleumdungskampagne gegen Ellie's Family und Scouts haven. Verbreitet falsch zurück und behauptet, dass das Tierschutzprojekt von Scouts profitiert und dass sie seinen Hund zu ihrem eigenen Vorteil ausgebildet hatten.
Sozialmedien werden zu einem Schlachtfeld. MIT Hitzigen Debatten uni Widersprüchlichen Meinungen darüber, wer wirklich das Recht hat, sich Scout zu kümmern. Ellie's family weigert sich, trotz der Drucks Nachrichten. Sie wissen, das Scout nicht nur ein Besitz war. War ein lebendiges, verlorenes Wesen, das sich entschieden hat, bei ihnen zu bleiben. Scout ist nicht nur unser Hund, sagt Ellie's Vater während eines Gemeindetreffens. Ist ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und die Hoffnung. Werden es, bei den Menschen zu sein, die sich wirklich kümmern. Der Wendepunkt kam, als ein Tierschutzbeauftragter ein gründlich Untersuchung von Geralds Behauptungen durchführt. Sie untersuchten die Fotos, die Gerald bereitgestellt hat. Verglichen sie MIT Scouts markenten Merkmalen und die befragten Personen, die in der Vergangenheit MIT Gerald zu tun hatten. Was sie entdeckten, schockiert alle. Es stellt sich heraus, dass Gerald ein vorgeschickt hat, Tier für finanziell Gewinn auszubieten. Hat über den Besitz anderer streunender Tier MIT inspirierenden Geschichten beansprucht. Sie in den Hochsbeitenden zu verkaufen oder ihren für Profit zu nutzen. Sein Fotos von Scout erwiesen sich als alte Stockbilder, die nicht MIT Scouts einzigartigen Markierungen und die Merkmalen übereinstimmen. Als die Wahrheit ans Licht kam, brach Geralds Fall zusammen. Das Gericht entschied zugunsten von Ellie's family und die Gewalt innen das Wahlsorgerecht für Scout. Der Richter lobt Engagement für Scouts, wohlbefinden und die würdigt ihr Behandlung. Sein Geschichte zu einer Kraft de Guten zu machen. Als sich die Nachricht vom Artikel verbreitet. Versammelt sich die Gemeinde erneut Ellie's family. Die Spenden für Scouts Haven stiegen in die Höhe, und die das Projekt erweitert seinen Wirkungskreis, indem es noch mehr Teilen nach. Gerald hingen verlies die Stadt in Schand, sein Ruf durch die Entfällung seiner Lügen zerstört. Der Konflikt stellt Ellie's und die stark und die Einheit Family auf die Probe. Aber Bestetheit auch ihr Bindung zu Scout. Als Ellie Scout in diesem Abend festgemacht, flüstert sie, niemand wird die Gemels von uns wegnehmen. Du bist zu Hause, und die das wirst du immer sein. Dies Wiederaufflammung der Konflikts folgt der Geschichte, Spannung und die Komplexität hinzu und die letztendlich die Kraft der Wahrheit, der Widerstandsfähigkeit und die unerschütterliche Liebe zwischen einer Family und die ihrem Handwerker. Scouts riesen inspiriert erneut alle in ihrem und die Beweis. Das Selbstangesichts von Widrigkeiten Migful und die Loyalität siegen können. Der Gerichtssaal brach in Applaus als der Richter Scout zu einem festen Mitglied von Ellie's Family erklärt. Die Wahrheit hat gesiegt, und die Torter MIT Gerald Turner war endlich zu Ende. Ellie's Eltern gemarmten sich erleichtert, während Ellie neben Scout nicht, Tränen liefen über das Gesicht. Wir haben es geschafft, Scout, flüstert sie, ihr Arm fest den Hals des Hunds geschlungen. Du bist endlich in Sicherheit, forever. Die Beilgung der Rechtsstreits markiert einen Wendepunkt nicht nur für Ellie's Family, sondern auch für die Gesamtgemeinschaft. MIT Gerald, der für seine betrügerischen Handlungen diskreditiert und die entlarvt wird, verlagert sich der Fokus zurück auf den positiven Einfluss, den Scout in Leben gebracht hat. Die Family kann endlich aufatmen und die das nächste Kapitel Reise beginnen. Der erste Schritt war die Erweiterung des Umfangs von Scouts Haven. Inspiriert von der überwältigenden Unterstützung, die sie waren die Prozesse erhielten, beschlossen Ellie's Eltern, das Rampenlicht auf Scouts Geschichte zu nutzen, mehr Teilen zu helfen. Spenden strömten aus dem ganzen Land herein. Die Menschen von der Geschichte der mutigen Hunds bewegt waren, der in Verlorenes kein Geritet und die gekämpft hat, bei seiner gewalten Family zu bleiben. Ellie's Vater, in Zimmermann von Beruf, baut einen neuen Flügel für Scouts Haven, ausgestattet MIT größeren Zwingern, einem Spielbereich und einer hochmodernen Tierklinik.
Ellis Mutter Ubernum die, Leitung der taglichen Ablauf und stelt sicher, das Jeds Tier die, Fleisch und Liebe erhielt, die es verdient. Free Willage aus der Gemein Schlossen Sichen, Brachten Essen, Decken und ihr seid mit, die Wachsenrettungsaktion zu unterstützen. In der Zwischenzeit Word Scout, das inoffiziell Maskottchen des Projekts. Sein Gesicht war auf dem Logo der Organisation abgebildet. Und sein Geschicht Word in Schulen, Bibliotheken und bei lokalen Veranstaltungen gietelt, Andir zu inspirieren. Die Kinder strömen herbei, in zu treffen, Beggar darauf, den Heldenhund zu streicheln, der ihr Herzen Robert hat. Scout, stets geduldig und sanft, genas die Aufmerksamkeit mit stiller Word. An einem sonnigen Nachmittag organisierten Ellie und ihr Eltern einen Tag der offenen Tür Scoutshaven, die Wiederaufnahme der Tierheim zu feiern. Familien kamen aus na Fern, brachten ihr eigenen Haustier mit und teilten Geschichten darüber, wie Scouts mit ihr Leben berührt hat. Die Veranstaltung beinhaltet Adoptionsaktionen, Haustierpflegeworkshops und ein besondere Zeremonie zur Ehrung der Tier, die durch das Tierheim ein liebevolles Zuhause gefunden hatten. Ellie stand im Rednerpult, ihr Stimme fest, aber voller Emotionen. Scout hat uns die Bedeutung von Loyalität und Liebe beigebracht, sagt sie und blickten die Mensch. Hat uns gesiegt, dass Jeds Leben einen Wert hat, egal wie klein oder scheinbar unbedeutend es ist. Dieser Ort, Scoutshaven, ist ein sehr Ort, etwas zurückzugeben und sicherzustellen, das kein Tiergemmel zurückgelassen oder vergessen wird. Die Veranstaltung bracht einen Rekordbetrag in Spenden ein, was sicherstellt, dass das Tierheim seine Mission nach viel Jar fortsetzen kann. Nach wichtiger ist, dass die Bindungen innerhalb der Gemeinschaft stark und die Menschen einen gemeinsamen Zweck von Mitgefühl und Freundlichkeit verantworten. Mit den Monaten welche Scouts Einfluss über ihr klein Stadthaus. Nachrichtensener Griffin sein Geschichte auf, und bald Word Scoutshaven, zu einem Vorbild für Tierschutzorganisationen im ganzen Land. Ellies Family Word eingeladen, auf Konferenzen und Workshops zu sprechen, die gelernten Lektionen zu teilen und Andir zu ermutigen, eigene Initiativen zu starten. Ellie und Scout begannen auch, Schulen im Rahmen eines Bildungsprogramms zu besuchen. Gemeinsam lernten sie den Kindern über Tierschutz, Empathie und die Bedeutung, für das richtig einsetzen. Scouts ruhig art und Ellies herzlich urselweise fesselten junge Zuhörer und hinterließen bei allen, die sie treffen, einen bleibenden Eindruck. Die Bindung zwischen Ellie und Scout vertieft, sich im Laufe der Zeit, noch mehr. Scout blieb ständiger Begleiter, begleitet sie auf Spaziergängen, saßen Seat waren ruhiger Abend und schlief sogar im Fussen Betts. Ellie fragt sich oft, wie ein so kleiner, Verlassener Welpe es geschafft hat, so viel Freude und Veranderung in Leben zu bringen. Eins Abends, Ellie im Führer saß und Scout, sich neben zusammen enrollt, dacht sie über die Ries nach, die sie zusammen gemacht hatten. Du hast Michigan genauso gerettet, wie ich dich gerettet habe, mermelt, und streichelt sein Wakes fell. Ich weiß nicht, wo ich on dich war, Scout. Scout shot mit seinen Weisen, Vertrauensvollen Augen, als Wolt Sagen, wir sind zusammen deren. Die Losung von Scouts, Geschichte, war mehr als nur das Indiens Rechtsstreits. Es war ein Zugnis für die Kraft der Liebe, der Widerstandsfähigkeit und der Gemeinschaft. Von einem Verlassenen Welpen zu einem Helden und einem Symbol der Hoffnung. Hat Scout wirklich sein für immer Zuhause gefunden. Und dabei hat unser Leben zum Besseren verändert. Dies Jing hinter den Hugeln unter und taucht Scoutshaven in ein warmes Goldens Licht. Ellie und ihr Family standen im Spielplatz des Tierheims und beobachten, wie die new adoptierten Hund mit ihren Familienherren tollten.
Das Lachen der Kinder vermischt sich mit dem aufgeregten Bellen der Hund, und die Schuff, ein Symphonie aus Freude, und die Hoffnung. Scout saß stolz neben Ellie, sein Schwanz wedelt sanft, waren die Leben beobachtet, die geholfen hat zu verändern. Scout, du hast so viel für so viel getan, flüstert Ellie Uni nicht sich hin, ihren truen Begleiter zu umarmen. Aber du hast am meisten für Michigan getan. Du hast mir gesagt, was Liebe Uni mut wirklich bedeuten. Scout legte ihr liebevoll das Gesicht, als wollt sagen. Es bin nicht nurich, es sind wir alles zusammen. Die Geschichte von Scout und Ellie war mehr als nur ein Erzählung von Überleben und die Loyalität geworden. Sie war nun ein Bewegung. Die Menschen auf der ganzen Welt spürt, die Schönheit und das Potenzial in jedem Lebewesen zu sehen. Von den Straßen, auf denen Scout einst ausgesetzt wird, bis zum Gerichtssaal, in dem Gerechtigkeit herrscht, hat ihr Ries die Herzen von Millionen berührt. Waren die Familie über ihr unglaublich Ries nachgedacht, want sich Ellies Vater und und sagt. Warum teilst du nicht einletz Botschaft mit allen, die uns unterstützt haben? Sie waren auch ein Teil davon. Ellie nickt, her Schwoll vor Dankbarkeit. Sie holt Handy heraus. Auf nicht die Kamera und die begann aufzunehmen. Scout, als ob die Bedeutung des Moments verstand. Saß reglos neben sein Ohren aufgeregt. Hallo zusammen, begann Ellie, ihr Stimme fest, aber voller Emotionen. Ich möchte einfach nur Danke sagen. Danke, dass Sie in Scout an unserer Family Uni in die Mission von Scoutshaven glauben. Dies Ries begann mit einem verrangstickten kleinen Welpen, der nicht aufgegeben hat. Und die ist so etwas viel größerem geworden, als wir UNG vorgestellt hatten. Sie hielt in UND strichelt Scouts fell, waren sich in ihr Berührung lehnt. Scout hat mir beigebracht, dass es selbst in den dunkelsten Zeiten immer einen Grund zu hoffen gibt. Und hat uns allen beigebracht, dass Jeds Leben sollt. Ob es ein streunender Welpe auf der Straße ist oder ein Person, die sich verloren und alien fühlt. When Scouts Geschichte die conspiriert hat, hoffe ich, dass du diese Inspiration aufnimmst und etwas Erstaunliches damit machst. Hilf einem Tierheim, adoptier ein Haustier oder sich einfach jemandem, der es braucht Freundlichkeit. Ellies Stimme word fester, alssi ihr let's Botschaft überbracht. Und wenn Scouts Ries genossen habt, worden wir uns freuen, wenn bei uns bleibt. Es gibt noch so viel Geschichten zu erzählen, so viel Leben zu verändern. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal und schließen Sie sich uns in Hoffnung, liebe Unis Chancen zu verbreiten. Sie lächelten die Kamera, ein Tränen glänzt in ihrem Auge. Danke von ganzem Herzen, und von Scouting auch. Ellie bean die aufnehmen und schaut sich das Leben in, das Scout mitgestelt hat. Die glücklichen Familien, die wedelnden Schwans und die warm einer von Liebe und die Mitgefühl vereinten Gemeinschaft. Sie fühlt ein tiefes Gefühl der Erfüllung, wissend, dass ihr Geschichte erster Anfang war. Das Video ging später im Abend, live und die gewann, schnell und Aufmerksamkeit auf den sozialen Medien. Kommentar strömten hierin von Menschen, die ihr eigenen Geschichten über Tierretungen und die neu gefundene Hoffnung teilten. Die Spenden strömten hierin und die stellten sicher, dass Scoutshaven, sein Mission nach viel, jar fortsetzen kann. Scouts vermachtnis war mehr als nur der Unterschlupf. Es war ein Erinnerung daran, was erregt worden kann, wenn Menschen mit offenen Herzen und die gemeinsamen Seelen zusammenkommen. Word ein Symbol für Widerstandsfähigkeit, Loyalität und die außergewöhnliche Bindung zwischen Menschen und Tieren. Als Ellie und ihre Familie sich in diesem Abend befriedigt machten, kuschelt sich Scout in ihr Fuss, sein sanftes Atmen erfüllt den Raum mit einem Gefühl des Friedens. Ellie blickt zu ihm hinunter und flüstert, Gute Nacht, Scout, danke für alles.
Die Welt mag nicht perfekt gewesen sein, aber in ihrer kleinen Eck devon hatten Liebe und die Hoffnung gesiegt. Und die das, dacht Ellie, war mehr als genig. When sie von Scouts unglaublicher Reis berührt wurden, vergessen sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weiter herzerwärmenden Geschichten zu sehen. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Ein Leben nach dem anderen.